नमः सर्वेभ्यः वर्गस्य आरम्भं करिष्यामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं नवमपाठस्य आरम्भं करिष्यामः। प्रथमं सूक्तिः। पार्वती भगिनी भवती करोति वा? आं भगिनी, नमस्कारः सर्वेभ्यः। राम राम। सूक्तिः आरम्भं करोमि। अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः। अव्यवस्थितचित्तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। प्रसादः अपि विसर्गस्य उक्त्वम् अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः। अन्वयः अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। पदविभागः अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः भवति। एक्सप्लेनेशन। चपल हृदय मनोभावरूपस्य मनुष्यः अन्य मनुष्याणां कृते दयालुगुणं प्रकटयति चेत् तदपि भयङ्करम् एव भवति। अन्य मनुष्यात् भयम् उत्पादयति। अथवा चञ्चलचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। यस्य मनुष्यस्य चित्तं स्थिरं नास्ति, चञ्चलम् अस्ति, तस्य अनुग्रहः अथवा साहाय्यम् अपि अपायकरी एव। आम्, सत्यम्। उत्तमम्। प्रथमं पदविभागं वदतु भगिनी, अनन्तरम् अन्वयम्, अनन्तरं तात्पर्यम्, सन्धि चेत् वदतु भवती। प्रथमम् अन्वयः उक्त्वा अनन्तरं पदविभागः उक्तवती। No, I just wrote in that this thing, so I just उत्तमम्. I thought, first let me write everything and then start the तात्पर्यं. That's why I started. उत्तमम्. अत्र मनः दृढं नास्ति चेत् उपकारम् अपि अपकारम् इव भवति. Even the help we do is something which is dangerous. इति भवति. उत्तमम्. भवति इति अध्याहारः। प्रसादः भयङ्करः प्रथमा विभक्ति। व्यवस्थितचित्तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अपि अव्ययम्। सम्यक्। उत्तमम्. उत्तमं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। राम राम। सम्यक् कृतम्। प्रश्नः अस्ति वा? बहु सुलभम् अस्ति। अव्यवस्थित चित्तस्य, a mind which is not stable इति अर्थः भवति। प्रसादः अपि, something which is supposed to be a good deed, भयङ्करः भवति. Even that is terrifying because the mind is not stable इति अर्थः। अग्रे सुभाषितं का करोति? हस्तमुन्नयतु। हेमा भगिनी।
नमस्ते भगिनी ध्वनिः न श्रूयते भगिनी You're unmuted but we can't hear you. Okay, can someone ask Hema Bhagini to drop off and rejoin? We can do Kavya Katha and then we can come back to Subhashitam. Dvitiyam Subhashitam Guru Vasare. Vayam Karishyamaha. The class might be on Shukra Vasaraha. Aham Vakshyami. Who is doing Kavya Katha? We can try that. Kavyakata, Shamyatam. Kavyakata ka karoti? Let me take the sign up sheet. Uma Bhagini asti va? Kavyakata pratamam bhagam ka karoti. Okay, many have raised their hand. Who's doing? Ka karoti Kavyakata? अहं द्वितीयभागः करोमि Gomati Bhagini va? Astu. द्वितीयभागं करोमि Astu. Uma Bhagini bhavati asti va? Okay. Bhagini, before that, श्रूयते वा भगिनि Astu. Ekanimisha. Gomati Bhagini, I'm going to mute you. Sandhya Bhagini vadatu? Bhayankari iva, adu venna, Bhayankari, how we get that? Bhayankarin Shabdaha. Bhayankaraha, Bhayankari. Sundaraha, Sundari. If it is Strilinga Padam, it is not Bhayankarin Shabdam. It is Strilinga Padam. Bhayankaraha, Vyagraha. Bhayankari, Vyagri. But why should we use Srilingam in this context? Bhayankaraha eva atra dattam asti kalu Bhagini. Prasadaha Bhayankaraha eva. Where is Strilingam there? Well, I heard Bhayankari iva, so I thought it's a different. What was the explanation, Parvati Bhagini? The work, I think her, she said. No. Chapala hridaya manushyaha anya manushyanam krite dayalu gunam prakatayati chet tadapi bhayankaram eva bhavati. Anya manushyat bhayam utpadayati. Chanchala chittasya prasadaha api bhayankaraha yasya manusyasya chittam stiram nasti chanchalam asti tasya anugraha atava sahayam api apayakari eva. Apayakari, that was your question. I got wrong. Apayakari, apayakarin shabdam va Bhagini. Apayakari, apayakarau, apayakaryah, no? Apayakaryah. So this it should be like Gunin Shabda. Gunin Shabda, yeah. Karaha na bhavati va? Apayakaraha na bhavati va? I have used here because Sahayam, so it will become more, Apayakaraha also we can write. Sahayam api apayakaraha bhavati. Apayakaraha bhavati. Iti api likham shakyate, lekhitum shakyate. Should be apayakaraha. I think that was. I think that was Sandhya Bhagini's question. I missed that. Dhanyavad, but I got it. Thank you so much, Bhagini, for correcting. Thank you so much. Not correcting, yeah. No, I think we're all trying. Correct. No, see, anything is, that is why we ask questions, isn't it? Recording in progress. Uma Bhagini, bhavati karoti va?
प्रथमं कथां करिष्यामः, अनन्तरं सुभाषितं पश्यामः. उमा भगिनी अस्ति वा? We can't hear you, Bhagini. What is with Dhvanihi and our Vargaha today? Okay, I'm going to see if Hema Bhagini is able to do. Hema Bhagini, you have to unmute. Hello. Bhagini, if you have two systems, it will not work, Bhagini. There will be an echo. Hello. Can you hear me now? No. Uma Bhagini, Bhavati asti va? I heard Uma Bhagini speak. Bhagini. Idanim shruyate. Idanim shruyate. Katham karotu, Bhagini. I had some problem with the net, Bhagini. Sorry. Chinta mastu. Can I start? Katham karotu. Ayakata Navama-patasya. Arjunasya tapasaha pariksha. This is the continuation of the last lesson. There the Apsaras were trying to distract Arjuna from his penance, and they could not do it. So now Apsaraha Striyaha Indrasya Samipe Arjunasya Indriyajayam Uktavatyah. The Apsaras were told Indra that Arjuna has gained, he has attained the control of the senses. Indro Varta Shrutva Santushtaha. Indra was very, very happy hearing this. Punaha Arjunasya Pariksham Kartum Saha Etet. He desired to test Arjuna again. Ataha Saha Munivesham Drutavan. He came in disguise of a sage. Tapovanam Gatavan. He went to the forest. Munehe darshanena Arjunaha prabhavitaha. On seeing the Muni, Arjuna was very, very happy. Prabhavitaha means happy. It's okay, Bhagini. Saha Munehe puja satkaram kritavan. He welcomed him with all respect and humbleness. Asane upaveshtum munim prarthitavan. He requested the Muni to sit. Indraha asane upavishtaha. Indra sat on the seat. Saha tvam adhuna tarunaha. Then he started talking to Arjuna. He says, you are now just, you are very young now. Tathapi tapaha acharasi. And then you are... Tapaha charasi. Charasi. Tapaha charasi. You are practicing penance. I am santoshasya vishayaha. This is a very happy news. I am samsaraha dukkamayaha. This world is full of misery. Ataha vivekena samsaran mokshamichanti. So you think about moksham from this worldly life. Tvam param moksham na ichchasi. You do not want moksham, right? Shatru vijayam abhilashasi. You want, you would like to win the enemies.
Shatrunashena parapeedanam bhavati. Parapeedanam is hurting others. क्षम्यतां भगिनि, वदतु। Shatrunashena parapeedanam bhavati. It is like hurting the enemies. Parapeedanam papasya karanam. This is, you are doing papa by this. Or parapeedanam karanam. How do I tell this, Bhagini? Parapeedanam vayam kurmah chet vayam papam prapnumaha. He will. Ataha vijaya icham parityajya. So you just leave the winning, the desire of winning. Mokshartam prayatnam kuru. You try to get moksha. I am Indrakila parvataha Ganga tiraha asti. Tire. Bhagini? Ganga tire. Tiri, Bhagini? Tire. Tire asti. So, this Parvata, Indrakila Parvata is, there is this Ganga Tiram, shore of Ganga. Ataha Pavitraha. This is very, very pious. Atra Moksham Praptihi. There you will get Moksham. Sulabha iti Upadesham Krutavan. You get Moksham easily there. Here Indra advised. Arjunaha Uktavan. Arjuna said, Tvaya correct. Kintu aham na moksham ichchami. But I do not want moksham. Panduraja putroho aham arjunosmi. I am the son of Panduraja. Duryodhanaha asmakam sarvam api apahritavan. Duryodhana has snatched everything from us. Anena mamagrajo yudhishthiraha dukkha taptaha. My brother, elder brother Yudhishthiraha is very unhappy. Anena, because of that. Because of that. Tapasyam acharitum tasyagnya vartate. I will follow his words, order. Indraha kshatriya kulasya ishtadevaha. Indra is Kshatriya's favorite god. Tam aradhayitum aham atram agataha. I have come here to pray. Do penance. Bhagini, we have decided that I will do up to this point. Uttamam. So Vyakaranamsham vadati va? Vadami Bhagini, all the sandhis are given in the book. Can I read out one by one or you will ask me? Atra vadatu. Without seeing the book vadatu. Pustakam pashyatu. Astu Bhagini. Samipe Arjunasya Indriya Jayam. Samipe Adhikam Arjunasya Apurva Rupa Sandhi. Arjunasya Indriya Jayam Guna Sandhi. Indra Vartam Visarga Sandhi Adhikam Guna Sandhi. Visarga Ukaraha. Satyam. Punar Arjunasya Visarga Sandhi Repaha. Punaha Arjunasya. Saha Echat Visarga Sandhi Lopaha. Saha Aichatta. Vyakaranam kim? Aichat is Ichati. What is that? I'm not getting it. Dhatu Bhagini. Ish dhatu. Ichati lakaraha kaha.
लङ्लकारः भगिनि। लङ्लकारः उत्तमम्। सः अधिकं मुनिवेशं विसर्गसन्धि लोपः मुनेः अधिकं दर्शनेन विसर्गसन्धि रेपः then सः अधिकं मुनेः विसर्गसन्धि लोपः उत्तमम्। अत्र सः मुनेः पूजा सत्कारं कृतवान्। मुनेः व्याकरणं किम् भगिनि? मुनेः this is मुनेः पूजा सत्कारं सः is तत् सत्यं मुनेः मुनि ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दं सत्यं पूजा सत्कारं नो give me the vibhakti मुनेः षष्ठी विभक्ति भगिनि। उत्तमं। षष्ठी विभक्ति एकवचनं। पूजा सत्कारं इज द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनं। कृतवान् इज स्वान्त प्रत्यय पुल्लिङ्गम्। इज इट ओके भगिनि? उत्तमं भगिनि। अग्रे वदतु। पूजारम् उपवेष्ट मुनिम् इन्द्रः उपविष्टः तथापि इज सवर्ण दीर्घ संधि तथा अधिकं then तपः चरसि सकारान्त विसर्ग सकारान्तः अनन्तरं श्चुत्व संधि भगिनि। सत्यं। then संसारः अधिकं दुःखमयः विसर्ग संधि उत्वम अधिक then it is गुण संधि अतः विवेकिनः विसर्ग संधि उकारः अनन्तरं गुण संधि संसारात् अधिकं मोक्षम् अनुनासिक संधि न इच्छसि गुण संधि अतः अधिकं विजयेच्छाम् विसर्ग संधि उत्वम अधिकं then it is गुण संधि पर्वतः गंगा तीरे विसर्ग संधि उकारः अनन्तरं गुण संधि गंगा तीरे विभक्तिः का? गंगा तीरे इज सप्तमी विभक्ति एकवचनं। उत्तमं। गंगा तीरे अधिकम् अस्ति पूर्वरूप संधि त्वया उक्त्वम् इज गुण संधि किन्तु अधिकम् अहं यण् संधि पाण्डुराजपुत्रः। एकनिमिषम्। अत्र मोक्ष प्राप्तिः सुलभा इति दत्तमस्ति। किमर्थं सुलभा? सुलभा स्त्रीलिङ्गं भगिनि। सुलभा स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। किमर्थं सुलभा? सुलभः न। because it is moksha prapti is स्त्रीलिङ्गं। प्राप्तिः इति पदम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अस्ति मति शब्दवत् तदर्थं सुलभा। उत्तमम् उत्तमम्। अर्जुनः अधिकम् अस्मि विसर्ग संधि उकारः अधिकं अनन्तरं गुण संधि अनन्तरं पूर्वरूप संधि। दुर्योधनः अधिकम् अस्माकं विसर्ग संधि उकारः then गुण संधि अनन्तरं पूर्वरूप संधि। अपि अपहृतवान् यण् संधि। मम अधिकम् अग्रजः सवर्ण दीर्घ संधि। अग्रजः अधिकं युधिष्ठिरः विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उकारः then गुण संधि। श्रूयते वा भगिनि? आम् आम्। युधिष्ठिरः अधिकं दुःखतप्तः विसर्ग संधि उकारः then गुण संधि। तस्य अधिकम् आज्ञा सवर्ण दीर्घ संधि कुलस्य इष्टदेवः गुण संधि। अहम् अत्र आगतः सवर्ण दीर्घ संधि। अत्रागतः। उत्तमम् उत्तमं सम्यक् कृतं भगिनि। धन्यवादः।
Anything anybody wants to ask? उत्तमम्. अग्रे गोमती भगिनी करोति खलु? आं भगिनि. अग्रे गोमती भगिनी. नमस्कारः भगिनी. नमस्ते. सर्वेभ्यः नमस्कारः. करोतु भगिनी. इदानीं वयम् अर्जुनस्य तपसः परीक्षा इति नवमः पाठस्य अर्थं जानीमः. उमा भगिनी already has done the first part. तत्र इन्द्रं प्रति अर्जुनः कठोर अग्रे करोतु भगिनी. ममाग्रजः द्यूते पराजितः. करोतु. अर्जुनः कथितवान् इन्द्रं मुनिवेशं धृत्वा आगतः. अर्जुनः कथितवान् सर्वं वृत्तान्तं कथितवान्. ममाग्रजो द्यूते पराजितः. द्रौपदी मम धर्मपत्नी. मम अग्रजः धर्मराजः द्यूतक्रीडे वञ्चनेन दुर्योधनेन पराजितः. द्रौपदी मम धर्मपत्नी. द्रौपदी मम भार्या अस्ति. दुर्योधनो राजसभायां तस्याः वस्त्रापहरणं कारितवान्. दुर्योधनः राज्यसभायां तस्याः वस्त्रापहरणं कारितवान्. हसिनापुरे सभायां द्यूतक्रीडान्तरं द्रौपद्याः वस्त्रापहरणं कारयित्वा सभामध्ये तस्याः अपमानं कृतवान्. इदानीमपि दुर्योधनः अस्मासु द्वेषं करोति. अर्जुनः वदति अद्यापि दुर्योधनः अस्मासु घृणां प्रदर्शयति. अतः शत्रुः सह अस्माभिः जेतव्यः. अतः शत्रुः सह अस्माभिः जेतव्यः. अतः दुर्योधनं विजयं करणीयम्. शत्रुविजये मम अभिलाषः. तदेव मम इच्छा भवति. मोक्षप्राप्तो मम इच्छा न अस्ति. शत्रुविजयः एव मम इच्छा भवति इति अर्जुनः वदति. अहम् इन्द्रस्यानुग्रहं सम्पादयामि. अहं कठोर तपः कृत्वा कथमपि इन्द्रस्य प्रीतिं सम्पादयामि इति अर्जुनः वदति. अथवा जीवनं पर्वतेऽस्मिन् समापयामि. यदि चेत् अहं तस्य प्रीतिं न सम्पादयामि चेत् अहम् अस्मिन् इन्द्रकीलपर्वते एव मम जीवनं समाप्तं करिष्यामि इति वदति. उत्तमम्. इन्द्रः अर्जुनस्य वचनानि श्रुत्वा सन्तुष्टः. इन्द्रः अपि तस्य वचनानि श्रुत्वा सन्तुष्टः अभवत्. प्रीतिः अभवत्. शिवम् उद्दिश्य तपः कर्तुं सूचयित्वा अदृश्यो जातः. इन्द्रः अर्जुनम् उक्तवान् शिवं प्रति तपं कृत्वा शिवस्य
प्रीतिं सम्पादनीयम् इति अर्जुनम् उक्त्वा इन्द्रः अन्तर्ध्यानम् अभवत्। शिवाराधनार्थम् शिव आराधनार्थम् अर्जुनः कठिनं तप एव कृतवान्। इन्द्रस्य वचनात् अर्जुनः शिव आराधनं कर्तुं कठिनः घोरतपः कर्तुम् आरब्धवान्। उपवासम् आचरितवान्, किञ्चिदपि न खादितवान्। एकेनैव पादेन स्थित्वा तपः कृतवान्। सः इन्द्रस्य अनुग्रहं सम्पादयितुं कठोर तपसः कर्तुं समये एकेन पादेन एव स्थित्वा तपः कृतवान्। उपवासम् आचरितवान्। सः किञ्चिदपि न खादितवान्। फलं जलम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा तपः आचरितवान्। फलं जलं किञ्चिदपि न स्वीकृतवान्। तपः आचरणसमये सः किञ्चिदपि न खादितवान्। घोरतपसानेन सर्वत्र तापः सञ्जातः। अर्जुनस्य घोर तपस्याः प्रभावात् सर्वत्र तप्तः अभवत्, उष्णः अभवत्। तापम् असहमाना मुनयः शिवसमीपम् अगच्छन्। अर्जुनस्य तपस्याः प्रभावात् सन्तापः अभवत्। मुनिजनाः शिवसमीपं गत्वा तान् रक्षितुं प्रार्थितवन्तः। शिवो अभयं दत्तवान्। शिवः अपि तेषां रक्षितुम् अभयं दत्तवान्। मूकः इति कश्चन दानवः, तत्र मूकः नाम एकः राक्षसः अत्र आगच्छत्। वराहरूपेण सः तपोविघ्नं कृतवान्। सः वराहरूपं धरित्वा अर्जुनस्य तपोभङ्गं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। अर्जुनं हन्तुं प्रयत्नं कृतवान् राक्षसः। अर्जुनः कुपितः। अर्जुनः कोपेन प्रवर्तितवान्। वराहं हन्तुम् उद्युक्तः। अर्जुनः वराहं मारयितुम् इष्टवान्। तदैव शिवः किरातवेषेण आगतवान्। तत्समये एव शिवः अपि एकव्याधः वेषणं धृत्वा तत्र आगतवान्। शिवो वराहस्य उपरि बाणं क्षिप्तवान्। शिवः अपि तस्मिन् समये एव तत् वराहं मारितुं स्वबाणमपि वराहस्य उपरि क्षिप्तवान्। अर्जुनः अपि तस्मिन्नेव समये बाणम् अक्षिपत्। अर्जुनः अपि स्वबाणं प्रेषितवान्। बाणद्वयं वराहस्य शरीरे लग्नं। बाणद्वयमपि वराहस्य शरीरम् अताडयन्तौ। बाणद्वयम् इति वदामः चेत् एकवचनमेव।
बाणद्वयम् एकवचनमेव बाणद्वयम् अताडयत् अताडयत् वराहः अपि मृतः अभवत् अर्जुनः स्वस्य बाणं नेतुं वराहस्य समीपम् आगतवान् उत्तमम् वराहस्य अर्जुनः वराहस्य मृतशरीरात् स्वबाणं स्वीकर्तुं वराहस्य मृतशरीरस्य समीपम् आगतवान् उत्तमम् सन्धिः ममाग्रजो द्यूते पराजितः ममाग्रजो द्यूते मम अग्रजः तत्र सवर्णदीर्घ सन्धिः भवति ममाग्रजो द्यूते इत्युक्ते मम गुणसन्धिः भवति वा गुणसन्धिः सारी सवर विसर्ग उकार सन्धिः भवति उत्तमम् अग्रे गुणसन्धिः भवति तदनन्तरं गुणसन्धिः भवति पराजितः इक्तप्रत्ययः द्रौपदी मम धर्मपत्नी दुर्योधनो राजसभायां दुर्योधनः राजसभायां सप्तमी विभक्ति राजसभायां सप्तमी विभक्ति दुर्योधनः राजसभायां विसर्ग उकारः तदनन्तरं गुणसन्धिः भवति तस्याः वस्त्रापहरणं कारितवान् निक्तवक्तु इदानीमपि दुर्योधनो अस्मासु दुर्योधनः अस्मासु विसर्ग उकार सन्धिः तदनन्तरं गुणसन्धिः तदनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः द्वेषं करोति अतः शत्रुः सः विसर्ग सकार सन्धिः अस्माभिः तृतीय विभक्ति बहुवचनम् अस्मत् शब्दं जेतव्यः तव्यत् प्रत्ययः एकवचनं शत्रु विजये मम अभिलाषः शत्रु अत्र सः कः सः who is the saha there अतः शत्रुः सः दुर्योधनः उत्तमम् अस्माभिः जेतव्यः शत्रु विजये मम अभिलाषः विजये सप्तमी विभक्ति भवति मम अभिलाषः अस्ति अभिलाषः मोक्षप्राप्तौ मम अत्र सन्धिः अस्ति खलु मम अभिलाषः सवर्णदीर्घसन्धिः उत्तमम् अग्रे मोक्षप्राप्तौ सप्तमी एकवचनं प्राप्ति इकारान्त शब्दः एकवचनं प्राप्तौ सप्तमी एकवचनं भवति मोक्षप्राप्तौ मम इच्छा नास्ति न प्लस अस्ति नास्ति सवर्णदीर्घसन्धिः अहम् इन्द्रस्य अनुग्रहम् अगेन सवर्णदीर्घसन्धिः सम्पादयामि अथवा जीवनं पर्वतेऽस्मिन् समापयामि पर्वते अस्मिन् पूर्वरूपसन्धिः इति अर्जुनस्य वचनानि श्रुत्वा सन्तुष्टः शिवम् उद्दिश्य ल्यप्रत्ययः दिश धातुः वा भगिनी आम् सत्यं भगिनी दिश धातुः वा आम् उत् उपसर्गः भवति उद्दिश्य उत् तपः कर्तुं सूचयित्वा प्रत्ययं
अदृश्यो जातः अदृश्यः जातः विसर्ग उकारसन्धि तदनन्तरं गुणसन्धिः शिव आराधनार्थं शिवाराधनार्थं शिव शिवस्य आराधनार्थं शिवाराधनार्थं सवर्णदीर्घसन्धिः अर्जुनः कठिनं तपः एव सो विसर्गलोपः भवति तपः एव कृतवान् उपवासम् आचरितवान् सवर्णदीर्घसन्धिः एके उपवास सारी संशय I mean समस्तपदम् अस्ति समस्तपदम् अस्ति उपवासम् आचरितवान् you just join it right उपवासम् आचरितवान् that is it's not a samasthapadam it's not a sandhi एकेनैव पादेन एकेनैव वृद्धिसन्धि पादेन स्थित्वा प्रत्ययं तपः कृतवान् फलं जलम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा तपः आचरितवान् घोर तपसानेन सर्वत्र तापः संजातः विसर्ग सकार संधिः तापम् असहमाना मुनयः शिव समीपम् अगच्छन् तापात् असहमाना मुनयः असहमानाः अत्र विसर्गः भवति भगिनी अद् लोपः भवति असहमानाः मुनयः बहुवचनं प्रयोगः कः शानच् प्रत्ययः असहमानाः बहुवचन शानच् प्रत्ययः उत्तमम् असहमानाः विसर्गः लोपः भवति असहमानाः मुनयः शिवसमीपम् अगच्छन् तापात् रक्षितुं प्रार्थितवन्तः शिवः अभयं दत्तवान् विसर्ग उकारसन्धिः तदनन्तरं गुणसन्धिः तदनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः मूक इति कश्चन दानवः मूकः विसर्गलोपसन्धिः वराहरूपेण सः तपोविघ्नं कृतवान् तपोविघ्नं सः विसर्गलोपः अर्जुनः कुपितः वराहं हन्तुम् उद्युक्तः तदैव शिवः तदैव वृद्धिसन्धिः शिवः किरातवेषेण आगतवान् शिवः वराहस्य उपरि तत्र विसर्ग उकारः भवति वराहस्य उपरि गुणसन्धिः आगच्छति अत्र वराहस्य उपरि गुणसन्धिः बाणं क्षिप्तवान् अर्जुनः अपि विसर्ग उकारसन्धिः तदनन्तरं गुणसन्धिः तदनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः तस्मिन् प्लस् एव तस्मिन्नेव तत्र तस्मिन्नेव नमुडागमसन्धिः आगच्छति वा वदतु समये बाणम् तस्मिन्नेव समये बाणम् अक्षिपत् बाणद्वयं वराहस्य शरीरे लग्नं वराहो मृतः वराहः मृतः विसर्ग उकारः अर्जुनः स्वस्य बाणं नेतुं नी शब्दं नी धातुः नयति नेतुं तुमुन् प्रति उत्तमम् वराहस्य समीपम् आगतवान् उत्तमं प्रयत्नम्
गोमति भगिनी. Very well done. धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः. प्रश्नः अस्ति इति अहं मन्ये. भवती तिष्ठतु. You just stay. I think there are some questions. प्रिया भगिनी पृच्छतु. नमस्कार माता. एक पदम मीनिंग दुःख तप्तः 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 इत्युक्ते माता. गोमति भगिनी वदति वा? दुःखेन पीडितः. अस्तु माता. उत्तमम्. धन्यवादः. दुःखेन ज्वलनं भवति. अस्तु, दुःखेन धन्यवादः. पीडितः मुनयः. उत्तमं. शान्ति भगिनी. Can I do the question and answers, please? एकनिमिषं तिष्ठतु. No problem. सद्या भगिनी. भगिनी हन्तुं युक्तः एप्पडी इदु हन्तुं 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 मारयितुं. No, I'm not asking the meaning. How to split that? Varaham antum उद्युक्तः. उद्युक्तः रेडी. ready. सन्नः अभवत्. Thanks. Thank you. सिद्धः. सिद्धः. धन्यवादः. उत्तमम्. प्रभावती भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति मैम, फॉर क्वेश्चन आंसर्स ओनली आई एम वेटिंग. शान्ति भगिनी करोति अद्य. धन्यवादः गोमति भगिनी. धन्यवादः मैडम, धन्यवादः. अस्तु, संध्या भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? You have raised your hand again. Prabhavati No, Bhagini. I want to answer this question. Shanti Bhagini, she wanted to try Bhagini. So let's give her a chance. Can people who don't have questions lower your hand? Otherwise, I won't know why the hand is raised. धन्यवादः. प्रश्नाः. प्रथमः, इन्द्रः किमर्थं मुनिवेशं धृतवान्? इन्द्रः अर्जुनं परीक्षां कर्तुं मुनिवेशं धृतवान्. विवेकिनः किम् इच्छन्ति? विवेकिनः संसारान् मोक्षम् इच्छन्ति. इन्द्रकीलपर्वतः किमर्थं पवित्रः? इन्द्रकीलपर्वतः समीपे गंगातीरे अस्ति, अतः पवित्रः. अत्र मोक्षप्राप्तिः सुलभा. अर्जुनः किमर्थम् इन्द्रम् आराधयितुम् इच्छति? इन्द्रः क्षत्रियकुलश्रेष्ठदेवः. अयम् इन्द्रस्यानुग्रहं सम्पादयितुम् इच्छति. मुनयः किमर्थं शिवसमीपम् आगच्छन्? अर्जुनस्य घोरतपसानेन सर्वत्र तापसज्जातः. तापम् अहमाना मुनयः शिवसमीपम् अगच्छन्. उत्तमम्. Thank you, ma'am. I wanted to try this because baaki ella edutunda, so I just wanted to. Uttamam. Sorry, last minute thing. Thank you very much. मैडम एक संदेहः. फिफ्थ क्वेश्चन आंसर. मुनयः किमर्थं शिवसमीपम् अगच्छत्? अर्जुनस्य न श्रूयते भगिनी. I can't hear her.
न श्रूयते भगिनी. पुनः प्रयत्नं करोतु. मैडम श्रूयते वा? इदानीं वदतु भगिनी. मुनयः किमर्थं शिवसमीपम् अगच्छन्? For that question. पुनः न श्रूयते भगिनी. There is some problem in the line today. घोर तपसानेन उत्पाद्य तापम् असहमाना मुनयः शिवसमीपम् अगच्छन्. I want to write in only one sentence. That's why I tried this. वदतु पुनः वदतु भगिनी. अर्जुनस्य घोर तपसानेन उत्पाद्य तापम् असहमाना उत्पाद्य घोर तपसानेन. किमर्थं तपसानेन? तपसा एव. तपस् शब्दः अस्ति. तपसा. ओके तपसा. ओके. अर्जुनस्य घोर तपसा उत्पाद्य. Okay, your voice is again out, Bhagini. You can post it in the group and we can verify it there. I can't hear again. We'll try Subhashitam. Hema Bhagini asti va? प्रयत्नं करोतु भगिनी. भगिनी इदानीं श्रूयते वा? आम्, सम्यक् श्रूयते. Now I am trying to my that small mobile. अस्तु भगिनी, करोतु. क्षम्यताम्. And नमस्ते भगिनी. नमस्कारः. Let me just open the Subhashitam. एकनिमिषं भगिनी. प्रथमं सुभाषितं खलु? वदानि वा भगिनी? वदतु भगिनी. नवमपाठस्य प्रथमं सुभाषितं. भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालात् भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाः भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्तात् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेव अभयम्. पदविभागः. भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालात् भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाः भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्तात् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यम् एव अभयम्. संधिः. नृपालात् भयं कृतान्तात् भयं द्वयमपि जष्ट्व संधिः. जरायाः भयं विसर्गसन्धिः लोपः. रोगभयं कुले बहवः अनुस्वार सन्धयः सन्ति. अग्रे वदतु. No. अवश्यं न. I think everybody knows, but make sure you write it in the exam. अस्तु, अग्रे. Then सामान्यार्थम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां लिखितवती, अन्ते संस्कृतभाषायां वदामि. अत्र सन्धिद्वयम् एव अभयम् एव अभयम् एवाभयम् भयान्वितं भय अन्वितं. अस्तु, अग्रे. सामान्यार्थम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां वदामि, अन्ते संस्कृतभाषायां वक्तुं प्रयत्नं करोमि. करोतु. In this world, enjoyment is always coupled with some sort of fear, like
The pleasures of senses come always with the fear of ill health or disease, the renowned family descendancy with the fear of disrepute, wealthiness with the fear of the royal, self-respect or prestige with the fear of diminishing or poverty, strength with the fear of enemy, beauty with the fear of fading with old age, learning with the fear of rivalry in debate, virtues with the fear of meeting with villainy, the body with the fear of perishing in death. Thus, all such things are causing fear for men on earth. The only thing bereft of fear being renunciation, that is giving up the hankering after material pleasures. Anantaram Vakya Vishleshanam. Kriyapadam asti athava bhavati adhyaharena. Prathama vibhakti roga bhayam, chuti bhayam, bhayam, dainya bhayam, ripu bhayam, vadi bhayam, khala bhayam, bhayam, sarvam, vastu, bhayanvitam, vairagyam, bhayam, abhayam. Panchami vibhakti nirupalat, jarayaha, kritantat. Uttamam. Shashti vibhakti nrunam, saptami vibhakti bhoge, kule, vitte, mane, bale, rupe, shastre, gune, kaye, bhuvi. And sixth thing will be what? Anvaya Rachana. Actually, it is a very simple Subhashitam, but still I shall try to do my best. Kriyapadam asti bhavati. Asti. Group madhye सूचनाम् अस्ति भगिनी, सूचना अस्ति मन्दं वदतु इति. Okay. Sorry. भवती हेमा भगिनी, अन्य हेमा भगिनी वदति किञ्चित् मन्दं प्लीज इति. So try little slower. Sorry. क्षम्यताम्. क्रियापदम् अस्ति भवति. किम् अस्ति? रोगभयम् अस्ति. व्याधेः भीति. कुत्र अस्ति? भोगे. सुखानुभवे. परत अगेन किम अस्ति? च्युति भयम. च्युति इत्युक्ते स्खलनं वक्तुं शक्यते वा? नाशनं. स्खलन भयम. अस्ति कुले. कुले इत्युक्ते उत्तम वंशे. परत सॉरी मराठी. किम अस्ति? भयम, भीतिः. कस्मान् भयम अस्ति? निर्पालात् राज्ञः भीति. किञ्चित् ध्वनिः आगच्छति भगिनी. Fan carpentry work is going on. My same problem, don't worry. Same thing in my house. Go ahead. Yeah. कुत्र अस्ति? वित्ते. वित्ते इत्युक्ते धने सम्पत्तिं. किम् अस्ति? दैन्यभयम्. दैन्यभयम् means विरहित वित्तहीनता. दैन्यं दुर्गतिः. दुर्गति. And कुत्र अस्ति? माने. माने आदरे. परत किम् अस्ति? वस्तु. कीदृशं वस्तु? सर्वं. पुनः कीदृशं? भयान्वितं. कुत्र भयान्वितं? भुवि. भुवि. अत्र अन्य भयम् अस्ति खलु भगिनी? You have to finish that. पुनः किम् अस्ति? रिपुभयम् अस्ति. Sorry, उक्त्वा अग्रे वदतु. किम् अस्ति? रिपुभयम्. कुत्र अस्ति? बले. बले means देहबले. किम् पुनः किम् अस्ति? भयम्. कस्याः भयम् मतलब भीति. कस्याः भयम्? जरायाः भयम्. कुत्र जरायाः भयम् अस्ति? रूपे अस्ति. परत किम् अस्ति? वादी भयम्. वादी इत्युक्ते डिबेट. वादविवादे अपोनेंट. कुत्र अस्ति? शास्त्रे अस्ति. परत किम् अस्ति? खलभयम् अस्ति. खलभयं दुष्टजनाः, विलन्स्. कुत्र अस्ति? गुणे अस्ति. गुणे मीन्स सुशील. and किम् अस्ति? भयम् अस्ति. भयम् इति कस्मात् भयम् अस्ति? कृतान्तात् भयम् अस्ति.
कुत्र भयमस्ति काये भयमस्ति कृतान्तः कृतान्तः इत्युक्ते कृतान्तात् मीन्स् पेरिशिङ्ग् मृत्युः मरणं 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 मृत्युः मृत्युः कृतान्तात् इति पञ्चमी विभक्ति अस्ति तदर्थं मृत्योः इति मृत्योः कृतान्तात् कुत्र अस्ति काये अस्ति काये मीन्स् देहे शरीरे पदार्थः देन् 10th विल् बि किम् अस्ति वस्तु कीदृश ध्वनि न श्रूयते भगिनि अगेन लॉस्ट her हेमा भगिनी ऐकत का हेमा भगिनी ऐकत का इदानीं श्रूयते वा भगिनि श्रूयते इदानीं श्रूयते भगिनि पुनः कीदृशं भयान्वितं भीतियुक्तं कुत्र भयान्वितं भुवि नन्तर किम् अस्ति वैराग्यमेव वैराग्यम् इत्युक्ते निर्मोहभावः कीदृशम् अभयं रहितं केषां नृणां मीन्स् मनुष्याणां और मानवानां अन्वय आर्डर् विल् बि भुवि नृणां सर्वं वस्तु भयान्वितम् अस्ति अध्यन्तरेण भोगे रोगभयम् एंड ऑल दोस् थिंग्स द सेम ऑर्डर समानमेव समानं लास्ट वैराग्यमेव अभयम् अस्ति उत्तमम् अत्र वैराग्यम् एव अभयम् अस्ति इति भवति खलु तदर्थं प्रश्नः कथं भवति अस्ति किम् अस्ति अभयम् अस्ति किम् अभयम् अस्ति वैराग्यम् अभयम् अस्ति इति वक्तव्यम् because you are saying this thing is not fearful. What is not fearful? Vairagyam is not fearful. So in that order for the anvayah you have to say asti, kim asti, abhayam asti. For everything else you said bhayam asti kalu. You said bhayam asti, kim bhayam asti, roga bhayam asti. Tasmat atra acha kim bhayam asti, abhayam asti. Bhagini, just 1 second, somebody is at the door. 1 minute. क्षम्यतां वदतु भगिनि Mama, I have written in my own Sanskrit language. There may be errors, madam. Please excuse me. प्रयत्नं करोतु भूतले मानवानां जन्मं सर्वदा भययुक्तम् अस्ति शरीर सुखानुभवात् रोगभयं भवति सम्मानिते वंशे जननं प्राप्य अपि स्खलनस्य भीतिः अस्ति धनसम्पत्त्योः राजभयं सुसन्माने प्राप्ते याचक परिस्थिति भवितुं भीतिः देहबले प्राप्ते शत्रुभयं पीडयति रूप सौन्दर्यम् अस्ति चेदपि वृद्धावस्थायां तस्य क्षयं भवितुं भयम् शास्त्रविद्यां प्राप्य अपि वादविवादे प्रतिवादिना अपजयं भवितुं भीतिः अस्ति सद्गुणसम्पन्नानाम् अपि दुष्कृतात् भीतिः अस्ति भूतले मनुष्याणां जीवनम् एवमेव सर्वदा भययुक्तम् अस्ति केवलं वैराग्यभावेन एव निर्भयस्थितिं प्राप्तुं शक्यते उत्तमम् अत्र देहे प्राप्ये उक्तवती वा देहबले प्राप्ते I thought that was सती सप्तमी उत्तमम् उत्तमं भगिनि
I wanted to know if you actually meant to utilize it there. Very nice. So I just tried I get to. very excited using Sati Saptami Prayoga. So, that was one, and one other place also. Susan Mane Prapte. So some 2 places I just tried to use my alpa knowledge. Uttamam Bhagini. That's how we try. Dhanyawada Bhagini. Your protsahana has helped me a lot. Somebody has said this Supashitam reminds her of Tamil movie Tenali, in which Kamal says, I have 100 things to fear. This is actually, it's a very Sarala Subhashitam. Yeah, it's very easy. And all that, but it's a bit lengthy. So right. In one of the papers, Pariksha papers, this Bhayam came and matched the following. So there were a list of things given on the left side and then the corresponding Bhayam on the right side, which you have to... So which Bhayam for which this thing? Which Satyam. Uttamam. Dhanyawada Bhagini. Vyakaranamsham vadati va? Did you try that? Vyakaranamsham, did I not say? Once again, sir. Once again, please. एकनिमिषम् भोगे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् रोगभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् कुले अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् च्युतिभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् वित्ते अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् नृपालात् अकारान्त पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम् अयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् माने अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् दैन्यभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् बले अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् रिपुभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् रूपे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् जरायाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पंचमी विभक्ति एकवचनम् जरा शास्त्रे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् वादिभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् गुणे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् खलभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् काये अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् कायः नो कायः कृतान्तात् अकारान्त पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम् भयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अपि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् वस्तु उकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् भयान्वितम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् विशेषणमस्ति भुवि तकारान्त पुल्लिंग इज इट भुवि आई वाज नॉट श्योर मैडम भू इति स्त्रीलिंग पदम् अस्ति उकारान्त स्त्रीलिंग सप्तमी ओके ओके उकारान्त स्त्रीलिंग इज इट कस्य शब्दस्य भू इति शब्दः अस्ति because I tried all in the book I could not get it उकारान्त स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् उकारान्त स्त्रीलिंग भू शब्दः ओके ओके उकारान्त नृणां वधूवत् नृणाम् आकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् वैराग्यम् नृ शब्दः अस्ति भगिनि नृ शब्दः ऋकारान्त पुल्लिंगः षष्ठी बहुवचनम् ऋकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् वैराग्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् एव अव्ययम् अभयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् नृणां acha not nara I was just thinking of nara then it will be naranam nru bahava dhanyawada bhagini for uttamam bahu samyak uttamam bhagini
अस्तु बलम् एव द्वितीयं सुभाषितं शुक्रवासरे करिष्यामः आगामी वर्गः गुरुवासरे न भवति शुक्रवासरे भवति अहं गणस्य मध्ये सूचनां स्थापयिष्यामि श्लोकः का करोति गीता भगिनी वा अस्तु नमस्कारः भगिनी नमस्ते नमः सर्वेभ्यः भगिनी I want to say something. There are two shlokas here which are interlinked, so I would like to put them together and say that. Is that okay, Bhagini? वदतु Because one is Navarasas and the other is Saptaswaras. So one can't do away without the other. So aham द्वयमपि मिलित्वा वदामि चेत् दोषः नास्ति भगिनि प्रयत्नं करोतु you can do okay the 9 sentiments, that is Navarasaha, Shrungara, Veera, Karuna, Adbhuta, Hasya, Bhayanakaha, Bibhatsa, Krodau, Shanteti, Rasa, Nava, Prakirtitaha. Iti Navarasaha Santi. That is Shringaraha, Veeraha, Karunaha, Adbhutaha, Hasya, Bhayanakaha, Bhibhatsaha, Raudraha, Shantaha. These are the 9 sentiments depicted in literary works. Dvitiya shlokaha asti, the 7 notes, that is the Saptaswaraha. Nishada, Rishabha, Gandhara, Shadja, Madhyama, Dhaivataha, Panchamaschethyami, Sapta, Tantri, Kanthotitaha, Swaraha. Nishadaha, Rishabhaha, Gandharaha, Shadja, Madhyama, Dhaivata, Panchama. These are the 7 notes of music produced in the throat and in stringed instruments. Iti shloka dvayam asti. Aham prayatnam kritavati. But to say I've done this with very great interest, because the more I was looking into it, it is like an ocean where we can get so much information about this, which we think is very normal, and we didn't even pay attention to that. That's how I felt when I was reading this. Saptaswaraha Sangeete prasiddhaha santi. Te swaraha te swaraha bhavanti shadja vrishabha gandhara madhyama panchama dhaivata nishada iti. Arthat sa re ga ma pa dha ni iti. Sankshipta swara padhatihi prachalitam asti. And eteshu komalaswaraha shuddha swaraha iti vibhage bhavata. And every raga, every swara has got what to call is sentimentally denoted in literary works. Rasa is commonly used to denote the sense of an emotional state. That is, rasa is in everything, or everything has a rasa. In classical music,
ragas are structured to invoke specific emotions, as well as, emotions connect. In Bharatanatyam, for that matter, Navarasas are the soul, and while the ragas are the body. And in cine music also, we have various singers like Lata Mangeshkar and others who have brought out various emotions alive, like Deshabhakti, Shringara, Hasya, etc. And we have to mention also Bharatiya's music to express various moods like Shringara, Bhakti, Deshabhakti, Karuna, Veera Rasa, etc. We can't forget Chinnanjiru Kiliye Kannamma or Endru Thaniyum Inda Sudandira Dagam or Parashakti Paatugal or anything to mention about Bharatiyar. In Carnatic music, we have thousands of kritis set to ragas to express the rasas. Like, for example, to name a few, a Shanta Rasa for Shamaraga, and Athana Raga for Shringara Rasa, etc. And we have also एकं निमिषं भगिनि. Ahatya, there are 12 swaras bhavanti, and Shruti sahitam bhavanti chet eva swaraha santi. Ete swaraha pashu pakshinam swaraha anusaranti iti. For example, we have sa, which is the swara sa is associated with the peacock when the rain clouds gather. Ra, the bull, that is the bellowing of a cow when her calf is separated from her. Ga, the goat, the bleating of a goat in a flock. Ma, the heron or the dove, the cry of a heron. Pa, the cuckoo or the nightingale, the sound of a cuckoo in spring. The horse, the neighing of a horse. Ni, the trumpeting of an elephant. These are, to mention a few. Interestingly, sa, ma, pa are sounds of birds, whereas re, ga, dha, ni are the sounds of animals. I think it's a little bit beyond the scope of what we should be doing in this class, because I want to focus on Sanskrit instead of it's beautiful English. how you have connected the two, right? Like you mentioned, every raga is supposed to bring out one emotion out of you, and when you hear it, like for example Kadana Kutugalam, when you hear it, you're supposed to be joyful. Like Murari, you are supposed to cry when you hear that ragam. So it's beautiful, but it's beyond the scope, and it will not click with every student in the class. So unfortunately, I have to cut you short here. So, can I conclude it with the... Yes, you can make a quick conclusion, and then yes, I'll just take 1 minute. That's all. Okay. I have okay. We have even the Samaveda is based on music. That is what in Bhagavad Gita Bhagavan says. And when invoked, the ragas, when the ragas and the swaras have devatas, when invoked, they can provide the actual result, which is like, for example, a deepak, the rag deepak sung, the lights get illuminated, and Amritavarshini by Muthuswami Dikshidhar, and Tansen's daughter Meghmalhar brings torrential rains, and Malay Mardam brings gentle breeze. This is a few of those things. I know, I'm sorry, Bhagini, that I have strayed away, but somehow I got carried away.
Beautiful. It's actually a very interesting topic, but it's just beyond the scope. And if I permit you, then I have to give everybody that space to present. Nahi, Bhagini. Kshamyata. I can't do that. So Kshamyata, I'll remember it. And so, next time when I do, I'll stick to the banks. Yes. If I say yes to one, I have to say yes to everybody. And then certainly. Otherwise it won't be fair. Certainly. Yes. Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavadaha, Bhagini. Kshamyata punaha. No, it's good. It's just that we have to think about the class ethic when we present. Sure. Yeah. Sure. Very nice. It was it was definitely an innovative take to connect the two shlokas which are given in the same chapter. I think we need to have a separate session to discuss this. Unfortunately, I need to be fair to all the students because I have strictly said stick to the topic. These many minutes will be given to you. And if I say yes to one person, then I have to say yes to everybody who comes forward with their innovative and creative exploration. And I don't want to be unfair there. Astu. Dvitiyam subhashitam agami varge vayam karishyamah. Kimapi prashnah asti va? Do you have any other questions? How is everybody's preparation going on? Gita Bhagini, you can, if you have some notes that you have taken, you can share it in the Grihapatam group that we have, and you can have a discussion there. But again, I would like to not discuss that, make that the point of discussion in the Grihapatam group, because then what will happen is, like today morning there was some discussion about labanta pratyayaha and some dhatu questions. If this comes into picture, everybody will get carried away and these questions will get ignored. So you can post, but please don't discuss it further in the group because it is beyond the scope of our Sanskritam goal lakshyam that we have. We did an exam plan. That's correct. What did we do? Mahalakshmi Bhagini, do you have that plan? I remember giving revise chapter 1, revise this. I remember doing that. If you have that, you can share, and then I can jot out something similar for Shiksha and share it in the group. I remember I had given a timetable sort of thing for us to start the revision part of our studying. So I think one new chapter, one old chapter, one grammar here, and then one Sandhi. I think something like that we had done last time. Yeah. Okay. I should have it in my what did we do last time? Parichaya folder. Let me see if I have it too. If so, I'll just tweak it for Shiksha and I will share. Any other questions? I think people can slowly start looking through papers. We will also discuss maybe 1 or 2 papers in the class. Like I mentioned before, we have a few members who are helping us type out the answers so that you can verify it yourselves after you have completed attempting the paper. So the part 2, Dvitiya Bhagaha of each paper, you can just verbally do it. Just look through the questions and see if Kaha kutra agatavan, Narada munihi dwaraka nagaram agatavan. You can just revise it just in your mind. But for the Vyakaranam part, I would highly suggest you actually write it down, look at the answers, and then do self-correction and also look for spelling errors, because that is something that we all make mistakes because we don't write that much. So if you're doing the Vyakaranam part, especially in Shatru Pratyayaha Strilinga Prayogam, where we will miss the in Nakaram there. So make sure that you write down, and when you look at the answer, you check that, then it will kind of stick in your mind when you're attempting your exam paper. Okay, thank you Mahalakshmi Bhagini for reminding me about the revision plan. Okay, we have Dvitiya Bhagaha of 9th chapter, and then we have just 1 more chapter, and with Guru Kripa, hopefully we'll finish next week. So that will be end of June. You still have 1 month to revise. So I think it will be good. I actually wanted to finish by June 15th, but yeah, we had to cancel some classes. Okay. We can have a fun quiz or something
one of the days where, we can team you into 2 parts, and you can all attempt like a quiz kind of questions. We'll see what we can do. Shiksha exam tougher than Kovida. Now, Mahodaya, I am finding actually Kovida very difficult. I have not decided if I'm going to take Kovida. If I don't write Kovida, we will all write together in Jan. So we'll make this a joint group study group, and then we will all take it together in January. So I'm not decided because I've not started my preparation. We'll see. So Tamil Nadu exams, I think the date has been given as July 31st. So Uttara Tamil Nadu is on July 31st. So we still have about 1 month and 10 days. So about 40 days available to prepare. If you have been in par with how the classes have been done, I think many should be doing good. If you have attempted the assessments also, you should be good. But yeah, like I mentioned, focus on the first few chapters, but then be aware of what is in the later half. We don't have Maukikam for the written part, track, right? That is only for the Prak Sopanam track, where you have Prak Sopanam, Bhasha Pravesha 1, 2, Gita Sopanam. So there you have 75 marks. I think it's 75 for written, 10 marks or something, or 5 marks or something for attendance and participation in weekly class, and then the remaining is Maukikam. For this, it's only written, all 100 marks is just written. BNG is Bangalore, is it? Exams in August. Okay, so you have a little more time. But it always, I remember last time folks who completed the exam in Bangalore joined our class late because they were preparing, and then you join late. So you take a hit somewhere. Okay, I assume there are no more questions. I'll either be giving Kovida or we'll all be learning together. That's what I was telling one of my friends. There's a wonderful group. I can just study with them and give the exam and jam. We'll see. Okay, Vargam Samapayamaha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om Tat Sat. Punaha Milamaha. Shubhadinam. I think somebody has mentioned about Dr. Soumya's videos. I'm ever grateful to her for the beautiful teaching she does, and also very structured way of learning. I benefited a lot from her videos. So I also want to convey my gratitude to her. I just saw Dr.